मैं अपने गुरुदेव महाराज सावन कृपाल दा अति धन्नवादी हाँ, जिन्हों ने प्यार दी फुलवाड़ी लाई है। अपने प्यार दा बीज आके बीजा। I am extremely grateful to my Gurudev Savan and Kripal, who have planted this garden of love and who sow the seeds of love within everyone's heart. मैं सदा ही कहता आया हाँ कि मेरा अपना कोई मिशन नहीं हुंदा। मिशन उस महान सतगुरु महाराज सावन कृपाल दा है। मैं सिर्फ थोड़े नाल प्यार वांटण वास्ते आउना है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी च प्यार दा ही पुजारी रहा। वो परमात्मा कृपाल प्यार दा समुंदर सन। मैनू उन्हां दे चरनां विच बैठ के प्यार मिलिया। वही प्यार मैं थोड़े नाल वांटण वास्ते आउना है। I have always said that I do not have any mission of my own. It is the mission of Lord Savan and Kripal. I come here only to share their love with you. I was a devotee of love, and our great master Savan and Kripal were the ocean of love. Sitting at their feet, I received only love. So I come here only to share that love which I have received while sitting at their feet with you. कबीर साहब ने कहा सी, गुरु गोबिंद दोनों खड़े किसके लगूं पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोबिंद दिया मलाए. Kabir Sahib had said that both the Master and God Almighty are standing in front of me. To whom should I bow down? I will definitely bow down to my beloved Master, because he is the one who has made me meet with God. बड़ी बड़ी चोटी दे महात्मा प्रभु रूप खुद ही वो प्रभु दे रूप विच गुरु नानक कबीर आए। सारे ही अपने गुरु दे गुण गाउंदे गए, उन्हां दे अगे ऋणी बन के रहे। Many Mahatmas of the highest orders, many Mahatmas who were the forms of God. In fact, God Almighty himself came in this world in the form of the Mahatmas, but they all sang the praise of their master. They always remained indebted to their masters. गुरु नानक ने कहा कि मैं फिरदा फिरदा उचियां नीवां जगह दे विच तेरे चरनां विच आया हाँ। हुण यही बेनती है कि तू मैनू अपनी भगती विच ला लै। Guru Nanak Sahib said that, O Lord, after wandering in so many places, high and low, I have finally come to your feet. Now, please shower grace on me and make me do your devotion. सब संत महात्मा यही सानू होका दिंदे है कि मन इंद्रियां दा त्याग करो। किसी पूर्ण महात्मा दे चरनां विच जाके बैठो, उस तो नाम दी जुगती लो, क्योंकि परमात्मा अंदर है। All the masters have given us this message. They have given us the same teachings. They say that give up following your mind and the organs of senses. Go and sit at the feet of the competent master, and from him get the technique of doing the meditation, because the liberation is sitting at the feet of the master. नौ द्वारियां नू खाली करो, अपने ख्याल नू अखां दे पिछे एकागर करो। जिथे कि शब्द की आवाज आ रही है वो परमात्मा की आवाज है, उसनू सुनो और अपने घर पहुंचो। Vacate the 9 openings. Concentrate your attention at your eye center. This is the place where the sound of God is, where the sound of Shabad is coming, which is the sound of God from our eternal home. Listen to it. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। A brief hymn of Guru Nanak Dev Ji Maharaj is presented to you. It is worth listening to with much attention.
ਗੌਣ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਨਾ 864। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਉੱਠਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly explains to us. He says that whether you are sleeping or awake, whether you are sitting or standing, all the times go on saying Master, Master, always go on remembering the Master. Because in this world, there is no one except the Master who is our very own. Because when our death arrives, at that time, neither our mother nor our father, nobody else can help us. It is only the Master who can help us at the time of our death. So that is why he said that always go on remembering the Master. ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। All the wealth and material which we collect, thinking that they will give us the happiness, the experience shows that not even those things, the materials and the wealth, help us at the time of death. ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੋ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਠੇ ਬਈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਉੱਠੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚੀਕਦੇ ਹੈ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੀ। I have witnessed this myself. Once somebody made a mistake, and in front of Master Sawan Singh in the Sangat, he stood up and he asked Master Sawan Singh for the forgiveness, and he started weeping. Master Sawan Singh Ji, addressing the Sangat, said that is there anyone in this Sangat who would like to take on the responsibility of the sin this dear one has done? Now who would say that they would be willing to do it? Because we are not able to carry the burden of our own karmas. Whenever we have to pay the karmas, we weep, we cry, we scream, because it is very hard. Many times we even lose our faith in the Master. We find faults in God Almighty when it comes to paying of the karmas. So nobody agreed to take on, or nobody came forward to share the sin of that dear one. So Master Sawan Singh lovingly said that it is only the Master who easily takes the burden of the karmas we have done, whereas in this world there is no one who wants to share the karmas with us. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। I have told this story earlier also. Today again I will repeat this story. It is the story of Bhai Manj, who was a very wealthy person in Punjab,
and he was a devotee of some so-called god whose name was Sakhi Sultan, because usually we people devote ourselves to those deities whom we have never seen, whom our parents have never seen, but because it is the tradition or because the other people have talked about him, so we people also start devoting ourselves to them. So in that way, Bhai Manj was a devout of Sakhi Sultan whom he had never seen before. ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੋਭਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਘਰੇ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। One day he came across and met with a dear one, a disciple of Guru Arjan Dev Ji Maharaj, and he was invited to go to the Satsang. He went to the Satsang, he heard the Satsang and he liked it. And then he applied for the initiation. He went to Guru Arjan Dev and asked for the initiation. Guru Arjan Dev Ji asked him that what kind of rites and rituals you do and whom do you believe in. He replied that I believe in Sakhi Sultan, and in my home I have made a place for him and I devote myself to him. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj told him that first you go and clean up that place, prepare yourself, and then I will give you the initiation. ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। When he came home and he started demolishing the place which he had made in the name of Sakhi Sultan, people came to him and they told him that you are demolishing this place which you have made in the name of Sakhi Sultan, and Sakhi Sultan will harm you. He replied that I don't care for that, I am only interested in getting the initiation. ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਦਮ ਔਖਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਥਾਨ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਬਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। After some days, he started having the losses, and you know that we get the losses or we get the profit according to our own karmas, but the people who are involved in the illusions, they think otherwise. So the same people came back to him and said that since we have demolished the place of Sakhi Sultan, he has given you this punishment and that is why you have lost all this. He replied that I don't care for that, because I know that this loss is because of my own karmas. We gain and we lose depending upon our own karmas, and I will, since people had advised him that if he would make the place of Sakhi Sultan again, he would get back all the things which he has lost. But he said that no, I am not going to do that, because I know that we gain and lose the things according to our own karmas. ਨਾਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। Then he requested for the initiation. He got the initiation from Guru Arjan Dev Ji. Now it is up to the master that how he has to clean his disciple. Master Guru Arjan Dev Ji put him to many tests. ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਗਾ,
ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਗਈ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੈ। One day, Guru Arjan Dev Ji Maharaj sent a disciple with a note to Bhai Manj, saying that exchange this note with 20 rupees. In other words, Bhai Manj was supposed to pay 20 rupees to that disciple of Guru Arjan Dev, and then he would get the letter of the master. So when he got there, Bhai Manj didn't have that money because he had lost everything he had. Before he had lost everything, there was a time when the chief of that village where Bhai Manj used to live had asked Bhai Manj to marry his daughter to his son. But Bhai Manj had replied that you are not of the same status as I am, because Bhai Manj was a very rich person. So he didn't agree to that relationship. But now when he had to give 20 rupees to that dear one of Guru Arjan Dev, you know that when we are in need, we always try to find means through which we can get our need to be satisfied. So then he thought of that offer of the chief of the village. He went to the chief of the village and told him that he agrees to the proposal which he had made. So in other words, he agreed to something which he didn't want to do earlier, just because he wanted that money to pay to the disciple of Guru Arjan Dev, because he wanted to get the letter of his master. So he got the money from the chief of the village. He came and he gave that 20 rupees to the disciple of Guru Arjan Dev, and in the exchange he got the letter of the master. When he got the letter of the master, he became so happy that he embraced that letter. He put the letter on his head. He touched his eyes with that letter. He was very happy to get that letter of Guru Arjan Dev. दूसरी दफा फिर कुछ दिनों बाद एक पत्र होर सिख नूं भेज दिता दे के कि इस दे 25 रुपए नज़र देवे। वो सिख गया, घर वाले नूं कहण लग्या तेरे कोई कोले है कोई सोना वगैरह, क्योंकि आम लड़कियां नूं आदत हुंदी है सोना वगैरह पहनना। वो उसने आपदा वेच के 25 रुपए पत्तर की नज़र दिते, और उस पत्तर दे विच लिखिया सीगा कि जो भी कारोबार करदा छड्ड के तू दरबार विच हाजिर हो, इत्थे आके सेवा कर। शरदा बड़ी सी, पहले पत्तर की तरह ही कदे उन्हें छाती नाल लाउंदा है, कदे अखां नाल लाउंदा है, कदे नमस्कार करदा है, फुलिया नहीं समाउंदा कि मेरे गुरु देव दा पत्तर आया है। After some days, Guru Arjan Dev Ji sent another disciple with a similar note saying that pay 25 rupees for this letter. Now when that disciple came to Bhai Manj and asked for that money, again he didn't have any money, so he asked his wife, do you have any jewelry which I can sell and get 25 rupees for this letter? Because usually the women have this habit of buying the jewelry and keeping it, so when they don't have anything else, they can use their jewelry. So his wife happily gave away the jewelry she had. He sold that and he brought 25 rupees and gave that to the disciple of Guru Arjan Dev and got the letter of the master. Like before, again he became very happy. He was overwhelmed with the joy and the happiness because he had got the letter from his beloved master. Sometimes he would bow down to that letter, he would embrace that letter, he would touch his eyes with the letter. The meaning is that he became very happy to receive the letter. In that letter, Guru Arjan Dev Ji had said that leave whatever you are doing and come to the court, come to the master and do the seva here. आया रोज लंगर च सेवा करया करे, जो भांडे मांजे, होर भी जो कोई लंगर की सेवा हुंदी है वो करया करे बड़े दिल दे नाल। एक दिन गुरु अर्जन देव जी कुछ सिखां नूं पुछण लगे कि भाई मंझ की करदा है। अगे जी वो तो बड़ा प्रेमी है, लंगर की बड़ी सेवा करता है, भांडे भी मांजदा है, तप्पड़ भी विछाउंदा है, होर भी जो कोई सेवा इत्थे हुंदी है कोई करे या ना करे वो जरूर करता है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖੇਜੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। So then he came to the master. He had a lot of faith and devotion. So he started doing the seva in the langar wholeheartedly. Whatever seva he would get, he would do that. And in that way, because he had so much love and devotion for the master, he devoted completely himself to the master. Some days passed, and once Guru Arjan Dev Ji asked other disciples that what about Bhai Manj, what is he doing? So they replied that Bhai Manj is a very devoted disciple. He is doing a lot of seva. He does the seva in the langar. He puts out the mats for the dear ones, and he is always coming forward to doing any work. If nobody else is interested in doing that work, he would come forward and grab that opportunity and do the work. So he is doing a lot of seva. Guru Arjan Dev Ji then asked that where does he eat from? They replied that he eats from the langar. So Guru Arjan Dev Ji said, then what kind of seva he is doing? He is working for the food he is getting from the langar. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੋਝਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾਵਾਂ। ਪੇਟੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ, ਝੱਖੜ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਰੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੋ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਰੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਸੇ ਵਗਾਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਣੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੱਕੜਾਂ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਰੇ ਸਿੱਟ, ਛੱਡ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂੰਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ, ਫੇਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਜਗਤ ਕਾ ਬੋਹ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। Bhai Man's wife heard that, and she told him that this is what Guru Arjan Dev was saying, that all the seva which you are doing is nothing but the payment for the food you are getting for the langar. So then Bhai Manj started working even more. He started going into the forest and he started cutting the woods for the langar of Guru Arjan Dev, thinking that he is not becoming a burden on the langar. He is contributing something to the langar. And then he even started eating less from the langar. In that way he became very weak. One day he was carrying a lot of wood on his head, and suddenly on the way a storm came and he was carried away and he was thrown into a well. There was a big bang, big noise, and everybody came to know that Bhai Manj had fallen into the well. Now the master is never unknown. He knows everything. He told the people, he told the disciples to carry the ropes and bring out Bhai Manj from that well. People came there running with the rope. In the well also, Bhai Manj was carrying that load of the wood on his head. He didn't want the wood which he had cut down for the langar of the master to be drowned in the water of the well. So those who went to help Bhai Manj, you know that everyone has his own understanding, has his own ways of understanding the things. So the dear ones who had gone there, they lowered the rope and they said that at least you remove the wood from your head. Forget about the wood, forget about the master who has given you such an order or who has given you such a treatment. But he said that no, don't say anything against my master, and first you please take out this wood
because this is for the langar of my master and I don't want them to get wet. So he didn't want to come out first. He first let the wood go out of the well and then he himself came out. When he came to Guru Arjan Dev became so happy with him, he became so pleased with his devotion, his faith in the master, that he embraced him, he looked into his eyes, and looking into the eyes, he fulfilled him. He filled him up with his love and the grace. And then Guru Arjan Dev said that the master is the beloved of Manch, and Manch is the dear one of the master. Manch is the ferryman of the master, and he is the one who will liberate the people in the world. He said that I will be responsible for all those who will get the initiation from you. जिस जगह ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। The place where all this happened, at that place nowadays there is a Gurudwara in the name of Bhai Manj. It is called the Gurudwara of the well of Bhai Manj. Guru 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 Kar Man Mor Guru Bina Main Nahi Or Gore Ki Tek Raho Din Raat जाकी कोई ना मेटे दात। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that always seek the support of the master, always rely on the master. Why do we have to seek the support of the master and why do we have to always rely only on the master? Because the greatest gift of the Naam of the master is such which cannot be erased by anyone, it cannot be stolen by anyone. That is why he says that all the times, whether sitting or standing, whether asleep or awake, always go on seeking the support and keep relying on the master. ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। When Master Saman Singh Ji had started preaching the Naam, around him in all the four directions the storms of the criticism were raging. People belonging to all different communities and religions, they were against him, they were opposing him, that why he is preaching the Naam. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Even though Master Saman Singh Ji used to say that I am not giving you any new teachings, all what I am teaching is present in your own holy scriptures. When the experienced people are not found in many number in this world, then the masters have to come into this world and they just renew the teachings of the old masters. ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਮੋੜਿਆ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਨਾਮ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਮੋੜਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Many times it would happen that if a person from a non-initiate family would come to the master and receive the initiation from him, and when he would return to his home, he would have to face the opposition from the family members.
So he would come back to Master Sawan Singh and say, or first his family members would tell him that you go and return the naam you have received from Master Sawan Singh. So if any husband whose wife was not initiated would receive the initiation, his wife would insist on the husband going back to the master and returning the naam. And if the wife would get the initiation, the husband would say the same thing. Many times I've seen that people, when master would take the walk, they would stand there and they would say that, Master, please take back your naam because we don't want it. So Master Sawan Singh ji would say that this is not something which I have given to you for taking it back. No matter if you leave me, but I will not leave you. I will always be with you. He used to say that it is like the injection. Just like the doctor injects the medicine into the body, and if you tell him to take it back, it is not possible, because once he has injected the medicine in your body, it will go all over the body. In the same way is the naam. Once you have been given the naam, once the master has given the naam, there is no way he can take it back. He will not leave you, no matter if you leave him, but he will not leave you until he takes you back to the real home. Guru Arjan Dev ne bhi kaha hai, तोड़ी ना टूटे छोड़ी ना छूटे ऐसी माधो खिचतनी सतगुरु ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੇਕ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ. Guru Arjan Dev Ji Maharaj also said that my beloved Lord has tied the knot so strongly that neither it can be broken nor it can be cut down, and there is no way it can be left off. The Master connects our soul with God Almighty with so much strength that neither it can be cut down nor it can be broken, and there is no way we can let it go. ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾਗਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਢਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. Sadguru Kripal used to say that the Sadguru never loses the rope with which he has tied the soul with him. Sometimes he may loosen it, but he never leaves it. गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान. ਹੁਣ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹਨ. ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹਨ. Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that the Master and God Almighty, they both are the names of the same power. But it is very difficult to understand this, because these are the words of those masters whose vision was open, whose eyes were open, and those who had seen this in their within with their own eyes. In the beginning, it is very difficult for us to understand and grasp this. In the beginning, we do need to develop little bit of faith outside. And with that faith, when we sit in the meditation, go within and see the things with our own eyes, then it is not that difficult to believe in this fact that God and our Master are the names of the same power. ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਮਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਸੀ. ਜਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ तो सचखंड ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? In this context, Master Sawan Singh Ji used to give the example of Queen Indramati, who was a disciple of Kabir Sahib. He used to say that when Indramati went to Sachkhand and saw Kabir Sahib sitting on the throne of the Satpurush, she said that, Master, it would have been much better if you had told me that you were the Satpurush. Kabir Sahib replied that if I had told you that I was Satpurush, you would have not believed in me, because you would have thought that I am a human being like the other people. I also eat, drink, and do all the things. So how can this human being can be Satpurush? So even if I had told you that I was Satpurush, you would have not believed in me. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੁੱਢਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਆਦਰ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। People would ask Master that, Master, how can we address you, or what should we call you? Master used to say that you may call me as an elder one, you may call me as a Baba, you may call me with any name you may want. If you want to call me with the name which my parents have given to me, that's fine with me. But do whatever I tell you. Meditate, go within. Because until we go within, we cannot know the real glory and position of the Master. Only after going within can we come to know that how much respect and how much appreciation he has in the inner planes, and what glory and what position does he hold in the inner planes. So unless we go within, we cannot know the reality of the Master, we cannot appreciate and we cannot see the glory of the Master. गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान। गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द परम ताका पागे। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਾਂਗੇ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that when we bring our scattered attention by doing the Simran behind our eyes, when we bring our scattered attention, when we concentrate at the eye center, and after crossing the skies, stars, moon and sun, when we reach the radiant form of the Master, over there are the holy feet of the Master. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that those who reach that plane, those who reach the holy feet of the Master, all their illusions disappear. What is the illusion? The illusion is the fear that where are we going to be born after this life, what is going to happen after we leave this world. So all this is illusion, all this is illusion. So once we reach the radiant form of the Master, once we reach the holy feet of the Master, all these illusions disappear, because after reaching the radiant form of the Master and sitting at his holy feet, then we are sure, then we are satisfied that now our Master will take us wherever he wants to. गुर चरनी जा का मन लागे, दुख दर्द परम ताका पागे। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। आप कहने लगे जिसने भी मान प्राप्त किया है गुरु की सेवा करके ही किया है। He said that all those who have got the honor
have done so by doing the seva of the Master. ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The masters always talk about doing the seva. There is the seva which we can do with our mind. There is a seva which we can do with our body. There is a seva which we can do of the Surat Shabd, the seva of the meditation. So whatever opportunity we get of doing the seva and whatever form of seva we can do, we should always take advantage of that and we should do the seva. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਗ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇ ਫਲ ਕਰਨੀ। Bhai Gurdas has also said that curse on those hands and feet who do not do the seva. All the karmas which we do, except other than doing the seva, are waste. गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गोरे का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Lovingly he says that when we purify our mind and body by doing the seva of the Master and by doing the meditation given to us by the Master, then we get darshan of the Master. And just like the flower when it blooms becomes very happy, in the same way we also bloom when we get to have the darshan of the Master. गोरे का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल, गोरे के सेवक को दुख न व्यापे, गोरे का सेवक दे दिस जापे। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। He says that when we become the disciple of the Master, what happens? The pain or the suffering of the birth and death is finished or is removed forever. ਪਿਆਰਿਓ, ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Dear ones, it is very difficult to become the disciple of the Master. We become the disciple of the Master only when we reach Par Brahm after removing the physical, astral and causal covers from our soul. ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Such a disciple of the Master becomes well known all over the world. He can never hide himself. He becomes well known in the whole world, and the distance does not make any difference to him. Whoever gets the initiation from him or to whomever he gives the initiation, he protects his soul. गोरे के सेवक को दुख न व्यापे, गोरे का सेवक दे दिस जापे, गोरे की महिमा कथन न जाए,
समाए। आप कहने लगे गुरु की महिमा असीं बयान नहीं कर सकते जी, ਉਹਦੀ महिमा ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। He says that we cannot describe the glory of the Master because he is the only one who knows his own glory and the praise. From outside or outwardly, he is in the human form, but within he is absorbed and he has become one with God Almighty. God Almighty is manifested within him. गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रेहा समाए। कौ नानक जाके पूरे पाग, गुर चरनी ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਹੀਣ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਿਕਟ ਬੈਠਿਆ ਨਿਤ ਪਾਸ। Who bows down at the holy feet of the Master? Only the fortunate ones, those who have very good fate, come to the Master. Guru Nanak Sahib says that the unfortunate ones do not get the Master even if they sit all their life long next to the Master. ਇਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਖਾਸ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ 16 PS ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ 16 PS ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 25-26 ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਭਤ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਆਇਆ, ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਘਰੇ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਰਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ
ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਸੌ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇਕਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ, ਪਰ ਜਾਦੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇਕਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਤ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ कैसे है, लेकिन 18 साल हो गए मैनू पढ़ाई करदे नूं, मैनू ये चीज़ हासिल नहीं हुई। मैनू जो अनुभव होया कि किस तरह संतां ने आके उसकी संभाल की, किस तरह उसनूं पहला कहा गया। सो ये तो एक मामूली जी घटना है, गुरु की महिमा इस तो भी ऊपर है। This is a matter of very good karmas, very good fortune. It is not within the reach of any soul to go to the Master himself. Unless the Master himself showers his grace, no one can come to the Master. What can we say in the praise of the glory of the Master? How can we describe the protection of the Master which he extends to his disciples? Once Master Sawan Singh went to some village to do the satsang. Over there some satsangi, some initiate was sick and he was dying. So Master Sawan Singh told his parties by Ban Singh and the other party to go and see that dear one, that dear initiate, and see whether the Master comes to protect his soul or not, because that dear one was on his deathbed. So the parties of Baba Sawan Singh went there and they saw over there how Master Sawan Singh had come, how the Masters had come to protect his soul. So they came back and they reported to Master Sawan Singh about the protection of the Master. A similar incident has happened in our village in 16 PS. There is a dear one who has recently left the body. He had been seeing me for the last 25 or 26 years. Even before, when I was giving the initiation, he used to come to me. But I never gave him the initiation earlier because I was not giving initiation to anyone. But he continued coming to see me. Later on, when I met with beloved Lord Kirpal, he also heard the satsangs and he got the desire to get the initiation, and Master Kirpal Singh graciously gave him the initiation. He became very devoted disciple. He was a good meditator. Just few days before he left the body, he came to me in my ashram and he told me that how he was feeling the yearning to see me from his within. He brought with him his grandson and he told me that how he was feeling detached from the world and how he was feeling sad in respect to the world, because in his within his path was clear, the path was open to him in his within, and he was seeing everything clear. And he did not have any attachment, he did not have any worries about the world and about his things, and he was completely detached from the outside world, and he was seeing everything very clear in his within. But he had a worry. He said that I am worried that if I fall sick, my family members are going to drag me to the hospitals, and in that way they will cause the sufferings to me, and I don't want that, because I am not worried about the world. I am completely detached from the outside world. And in my within, I am sure that the Master is there, and I am seeing him, and he will take care of me. So when he told me about his worry of him being dragged into the hospitals in case he would fall sick, I told him, the dear one, what can I do in this? How can I help you? I can call your family members and tell them that they should not take you to the hospitals in case you become sick, because you are now well protected by the Master, and you have seen that with your own eyes. So I sent the message to his family members, but nobody came. So I was not able to tell them that they should not take him to the hospital. So the same day when he had come to see me, in the evening, he got the paralytic attack. He has a surgeon, a doctor, who is a very known surgeon in Punjab. So he was called, and the family members tried every possible thing to bring him back into the life so that he could say something. But that didn't happen, and he left the body. Just before he left the body, there is a bhai, a priest of the Gurdwara of our village. He was given the job of taking care of him for the last 2 days. He was still in the body. That priest has never seen me. He has never come to the ashram. And you know that the priests of the Gurdwaras, they are always against the teachings of the Sant Mat. So he was also like that. And he has been doing this job of being a priest for the last 18 years. Since he was somehow connected, related to that family, he was given the job of taking care of that person, that initiate who was dying. He got this experience that how Master Kirpal had come and he had told him
told that initiate, that Atma Singh, that was the name of the dear one, that you get ready, I have come to take you. That priest of the Gurdwara saw all this with his own eyes, even though he had never seen Master Kirpal Singh before, he had never seen me before, he had never come to the ashram before, and he was totally against the path and everything, and he was the orthodox priest of the Gurdwara. Just last Sunday, when they completed the funeral rites of the dear one, that priest could not control himself, and when he saw the other people weeping, he stood up and in front of 500 or 600 people he said that, why are you weeping for him? I have seen with my own eyes that his master came to take care of his soul, and he has gone with his master. So why do you weep? And he said that I have never known his master, I have not seen the Dera, I have not gone to Sanji, and I don't know anything about them. But I have seen with my own eyes this experience, which I did not get as the result of reading this holy book for the last 18 years, but I have seen this with my own eyes, that how the saints, how the masters protect their disciples. So there is a lot more we can talk about in this context, in this subject of praising the master, in the glory of the master. But the best way to understand the glory of the master is by going in the within. ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। So Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly made us hear this hymn, which was full of the love for the master. It becomes our responsibility to live up to what Guru Arjan Dev Ji Maharaj has taught, so that we may also make our lives successful.